Herzlich willkommen im Literaturhaus Berlin, herzlich willkommen im Jungen Literaturhaus Berlin. Ich freue mich sehr, dass wir heute in Kooperation mit unseren Partnern von Lesart, dem Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur, diese besondere Veranstaltung mit dem schönen Namen Die Aber-Kosten-Überlegung präsentieren dürfen. 7 Jugendliche, nämlich die Berliner Jugendjury, die LesArtigen, präsentieren ihre Nominierung zum Deutschen Jugendliteraturpreis 2020 in der Kategorie Jugendbuch bzw. Preis der Jugendjury, und sie sprechen über die Nominierung der anderen 5 Jugendjurys aus ganz Deutschland. Als jemand, der jedes Jahr zu den Buchmessen fährt, im März und im Oktober, weiß ich, dass vor allen Dingen die Entscheidungen und die Nominierung der Jugendjury für besondere Spannung jedes Mal sorgen und von der Branche mit viel Interesse verfolgt werden. Viele Male waren die Nominierungen dabei sehr beeindruckend, und auch diese Berliner Wahl heute ist eine besondere und keine einfache, keine gefällige. Junge, ohne Namen ist ein Buch in zwar schlichter Sprache, aber umso berührender, geht ans Herz, wühlt auf. Und wenn der Autor im Nachwort schreibt, im Grunde hat sich nichts verändert, wir möchten nur dazugehören, dann ist auch das bedrückend aktuell. Ich freue mich sehr auf die LesArtigen. Herzlich willkommen. Was ist Literatur? Warum berührt mich ein Buch? Wer erzählt die Geschichte und wie ist sie erzählt? Brauchen wir Stereotypen? Wie viel Raum lässt mir der Text, um selbst zu denken? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen wir uns in der Arbeit als Jugendjury. Wir, das sind die LesArtigen, und unsere diskussionsreichen Treffen zeichnen Lärm und Lachen aus. Auf der Suche nach Literatur zwischen dem üblichen Lesestoff sind wir tiefer in die Materie gelangt. Okay. Meine Freunde L und E hocken im Schlamm und sammeln Brotreste auf. L rollt die Reste zu kleinen Kugeln, fügt Krümel hinzu und steckt die Brotkugeln dann in eine Plastiktüte, die an ihrem Handgelenk hängt. Anfangs glaube ich, dass sie braune Brotkrumen aufsammeln, aber am Näherkommen sehe ich, dass das Brot das schlammige Wasser aufgesogen hat, wie Bratensoße. Ich weiß, wo es Äpfel gibt. Was? Na, Äpfel, saftige Äpfel! Ich schiebe meinen Arm in die Tonne und taste herum. Meine Finger streifen etwas Weiches und Warmes, wahrscheinlich ein alter Lappen, mit dem ein Wachmann Schlamm von seinen Stiefeln gewischt hat. Danach berühren sie das kleine Ästchen, das oben aus einem Apfel ragt. Es muss da noch weitere geben. Ich angle 3 Äpfel aus der Mülltonne und flitze damit zum Busch. L und E recken gierig ihre Hände. E beginnt sofort, den Apfel zu verputzen. Die Wachmänner verschmähen den Apfelstrunk, weil er nicht saftig ist und Kerne hat. Also kann ich einen halben Apfel futtern. Nicht den saftigsten Teil, aber es ist trotzdem lecker. Ich finde meinen Soldaten, meinen Gladiator und meinen Arzt. Und ich borge mir 3 Fäden aus einer Decke. Ich befestige ein Ende des Fadens am Kopf des Soldaten, das andere Ende an der Spitze eines Stocks. Das gleiche mache ich mit dem Gladiator und dem Arzt. Außerdem finde ich noch eine Plastikfigur, dieses Mal einen Polizisten. Was ist eure Lieblingsfarbe, frage ich.
Blau wie der Himmel, sagt L. Rot wie Blut, sagt E. Braun, sagt V. Braun wiederhole ich? Ja, braun, wie Matsch. Ich warte darauf, dass sich einer nach meiner Lieblingsfarbe erkundigt, aber das geschieht nicht, also sage ich schließlich grün. Meine Lieblingsfarbe ist grün. Man braucht seinen Ausweis, um über die Häfen in eines Land in das andere zu gelangen. Der Ausweis erzählt deine Lebensgeschichte. Es ist ein Lebensbuch. Es enthält ein Foto von deinem Gesicht. Am wichtigsten ist, dass du nicht lächeln darfst, wenn man das Foto für dein Lebensbuch macht. Wenn du lächelst, ist dein Lebensbuch ungültig. Du musst anderen zeigen, dass du ein trauriges Leben führst. Mein Lebensbuch soll voller Fotos sein, auf denen ich lächle. Es war unser Bereich. Nun gehörte dem Bulldozer. Sie räumen alles weg, sie fegen alles sauber. Vielleicht glauben sie, wir würden im Schlamm verschwinden. Das ganze Lager wird den Hang hinab in den tiefen Graben gefegt. Ich hole Luft. Der Wind weht uns alle weg und mir kommt der Gedanke, dass sie alle Besen sind. Die Bomben sind Besen, die Bulldozer sind Besen. Die Soldaten, die Wachmänner, jeder einzelne von ihnen ist ein Besen. Sie fegen uns auf wie Laub, kehren uns von einem Teil der Welt in einen anderen. Ich segle in den Schlamm. Alle mal herhören. Ich weiß ein neues Spiel. Wer will mitspielen? Es ist eine Art Suchspiel. Wir suchen O und wir spielen so lange, bis wir ihn finden. Macht ihr mit? Bilder von O. O auf einem Eimer sitzend, O einen Apfel essend, O befragt von einem Wachmann, O mit den Figuren spielend, O sein Lied singend. Wer hat Kind O gesehen? Sein Lebensbuch. Und O lächelt auf jedem Bild. Wir nominieren Junge ohne Namen von Steve Tasanes, weil uns die Geschichte des Jungen, der sich seine Einzigartigkeit nicht nehmen lässt, literarisch überzeugt und emotional berührt hat. Das Buch ragt aus den aktuellen Fluchtgeschichten heraus. Bitte schalten Sie vor Eintritt in den Gerichtssaal Handys und Pager aus. Essen, Reden oder Lesen ist verboten, während das Gericht tagt. Ferner machen Sie sich bewusst, dass das vorliegende Werk auf wahren Ereignissen beruht und gleich zweimal für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2020 nominiert ist. Einmal von der Kritikerjury und einmal von der Jugendjury. Die Verhandlung wird mit einer kurzen Rekapitulation des folgenschweren Geschehens von dem 4. November 2013 eröffnet, das sich im Bus 57 ereignete. Am eben genannten Tag soll der Angeklagte Richard mit einem Feuerzeug den Rock der geschädigten Person Sascha angezündet haben. Sascha erlitt Brandverletzungen 2. und 3. Grades, die sich von der Wade bis zum Oberschenkel zogen und musste mit einem Krankenwagen in ein Verbrennungszentrum in San Francisco gebracht werden. Dort fanden die nächsten 3 Wochen Operationen statt. Da es sich mutmaßlich um ein Hassverbrechen handelt, soll der Täter Richard nach Erwachsenenstrafrecht belangt werden, obwohl es sich bei ihm, wie auch bei Sascha, um einen Jugendlichen handelt. Ich bitte zunächst die Staatsanwältin, den Hintergrund des Geschädigten zu erläutern. Frau Staatsanwältin, Sie haben das Wort. Als Sascha den Vater fragte, woher er wusste, dass er ein Mann war, entgegnete dieser, er wüsste es einfach. Sascha besaß dieses Wissen nicht. Andere Menschen hatten offenbar eine Schublade im Kopf, die mit Geschlecht gekennzeichnet war. Sascha durchstöberte den eigenen Kopf nach dieser Schublade, die jedoch zu fehlen schien. Genderqueer als Identität zu entdecken, fühlte sich wie die Entdeckung eines geheimen Zimmers an. Bisher hat es nur 2 Zimmer gegeben, männlich und weiblich. Jetzt zeigte sich, dass es ein weiteres Zimmer gab, eines, das man einrichten konnte, wie man wollte. Je mehr Zeit Sascha in diesem Zimmer verbrachte, umso behaglicher fühlte Sascha sich. In der 10. Klasse trug Sascha zum ersten Mal an der Mayback High School zum jährlichen Crossdressing-Tag einen Rock und trug seitdem nie wieder Hosen. Saschas Mutter bereitete das Sorgen.
Zu Gewalttaten gegen Menschen, die sich weder als männlich noch als weiblich identifizieren, kommt es erschreckend häufig. Einmal sprach eine alte Frau Sascha an der Bushaltestelle an. Sie echauffierte sich, warum er einen Rock trage, er sei doch kein Mädchen. Sascha entgegnete daraufhin: Ich trage einen Rock, weil ich gern Röcke trage. Bis zu besagtem 4. November 2013 war das der schlimmste Vorfall gewesen. Vielen Dank, Frau Staatsanwältin. Frau Verteidigung, Sie haben das Wort zu Richards Geschichte. Wenn die Stimmung im Raum angespannt war, tat Richard alles, um die Leute zum Kichern zu bringen. Das Leben sei schon verrückt genug. Er möge einfach Sachen, die glücklich machen, sagte er immer. Richard hatte 2 Tanten durch Mord verloren. Jetzt hatte er 2 seiner Freunde verloren. Im Handumdrehen gehörte Richard zu dem Drittel in seiner Schule, das nicht in den Unterricht ging und in den Korridoren abhing. Es hieß, Richard hätte den Rock auf Drängen eines anderen Jungen angezündet, doch viele an seiner Highschool sahen die Sache anders. Er ist schwarz und hat das gemacht. Die meisten, die hierher kommen, sind schwarz. Man erwartet regelrecht von uns, dass wir uns daneben benehmen. Bei der Vernehmung auf der Polizeiwache verstand Richard seine Rechte, die ihm vorgetragen wurden, nicht. Am Ende schrieb der diensthabende Officer in die Anklageschrift: Während der Vernehmung der verdächtigen Person erklärte der Verdächtige, dass er es getan habe, weil er homophob sei. Vielen Dank, Frau Verteidigerin. Ihr Plädoyer für den Angeklagten hat die Verkettung einiger Umstände plausibel dargestellt, die zu Richards Tat geführt haben. Für die Urteilsverkündung beziehe ich mich auf ein Zitat von Deutscher Slater. Die Wahrheit ist, dass das Rechtssystem seine eigene, unerschütterliche Logik hat. Eine Logik, die sich nicht ändern lässt. Schuldig gegen unschuldig, Staatsanwaltschaft gegen Strafverteidigung, Opfer gegen Straftäter. Meine Damen und Herren, das Gericht hat beschlossen, sich zu vertagen. Die Spiegelreise gehört nicht zu unseren Favoriten. Dieses Buch handelt von einer fiktiven Welt, in welcher eine junge Frau von einer Arche in eine andere Arche einheiratet. Diese haben 2 völlig unterschiedliche Herrschaftssysteme, mit welchen die Hauptperson nicht zurechtkommt. Zwar zeichnet sich das Buch gerade zu Beginn durch eine selbstbestimmte Hauptperson aus, jedoch verliert diese mit Verlauf des Buches immer mehr an Stärke. Passender, um das Frauenbild zu thematisieren, finden wir die Graphic Novel I'm Every Woman, welche zwar nicht nominiert wurde, aber bei unseren Nominierungsdiskussionen zu unseren Favoriten gehörte. Die schwedische Comiczeichnerin Liv Strömquist stellt in dieser Graphic Novel jene Frauen vor, ohne welche männliche Genies nie zu der weltweiten Anerkennung gefunden hätten, die ihnen zuteil wurde. Die Frauen dagegen wurden zu Fußnoten in den Geschichtsbüchern. Humorvoll und ironisch präsentiert die Künstlerin diese Frauen. In der Art eines Rankings, wir kennen das von European Version Contests oder vom internationalen Bankenwesen, nutzt sie dafür eine Liste der unsäglichsten Lover der Weltgeschichte. Albert Einstein unternahm all seine früheren Forschungen zusammen mit seiner ersten Frau Mileva Marić. Marić war eine serbische Mathematikerin, die zusammen mit Einstein theoretische Physik an der Technischen Hochschule in Zürich studiert hatte. Frauen war es eigentlich untersagt, dort zu studieren, aber für Marić hatte man eine Ausnahme gemacht. Ich denke, x gleich my gleich p Quadrat. Was denkst du, Babu? Ja, Schotze, das denke ich auch. Wie schön unsere Forschung sich macht. In allen Briefen aus dieser Zeit bezeichnet Einstein die Forschungen an der Relativitätstheorie etc. als unsere Forschungen. Dann ging ihre Ehe in die Brüche und Einstein verließ Marić für seine Cousine. Sie wurde alleinerziehende Mutter ihrer beiden Söhne, von denen der jüngste an Schizophrenie litt. So long suckers, voll inzestös. Anschließend wurde Einstein als Genie gehypt und machte eine unglaubliche Karriere, während Marić völlig in Vergessenheit geriet. Einstein nannte Marić nirgends, noch gibt er an, dass sie alle grundlegenden Erkenntnisse zusammen machten. Stattdessen rühmte Einstein sich folgende Aussage: Frauen sind nicht für das abstrakte Denken geschaffen. Marie Curie ist die Ausnahme, welche die Regel bestätigt.
Um zu leben, muss man vorangehen, einfach immer weitergehen. So auch Soraya und Tarek, welche auf unterschiedliche Weise dazu gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen und in das weit entfernte Deutschland zu flüchten. Der Roman erzählt von den Höhen und Tiefen dieser Flucht und gibt Einblicke in die kulturellen Bedingungen und Hintergründe. Doch am Ziel angekommen, ist die Reise der beiden Minderjährigen nicht zu Ende. Denn das Erlernen der deutschen Sprache und auch der Schulbesuch sind noch ein weiter Weg. Dirk Reinhardt lässt einige Momente deutlicher erscheinen als andere. Zum Beispiel bleiben einzelne Begegnungen, traumatische und andere, länger im Gedächtnis als die allgemeine Flucht. Wir haben uns bewusst nicht für diese Fluchtgeschichte entschieden, da sie eher wie eine Abenteuererzählung wirkt und uns die Glaubwürdigkeit fehlt. Ganz anders ist es bei dem Jugendbuch Junge, ohne Namen, dessen Autor Steve Tasane wir interviewt haben. Dieses Gespräch schauen wir uns jetzt gemeinsam an. What is your personal favorite book and what is the last book that you read? Usually my favorite book is the one I'm reading at the moment. And because I write for children, but I'm an adult, it means that I read a lot of different types. So the last two on Moomin Valley by Tux are wonderful reads because they're silly, they're daft, they're cute, and yet there's a universal humanity to the stories. There's a simplicity that gets straight to the idea of who we are as people and how we are on the earth. And that's such a rare thing to be able to have in a book where you have simplicity and sophistication and fun and philosophy all mixed in seamlessly. On the other hand, I'm reading a novel at the moment by Richard Ford, who is one of the great American writers, and it's completely different. But I like that difference. And when I was a child, I found that there was this zigzag between reading Enid Blyton books and then reading Franz Kafka and then reading horror books, and it just kind of all mashes together, which I think I like to see children reading whatever they want to read, whether that is a comic book, whether it is the Moomins, or whether it is something that is completely above their supposed reading age. There is no upper limit. So, yeah. Yeah, that's quite interesting because we had similar experiences, because as part of the jury, we are only able to shortlist books that are written for children or written for teenagers. It was quite difficult for us because we, as a reading group, we kind of wanted to read books that would be above our age for written for adults, and it was quite hard for us to compromise to read books that are written for teenagers. But we were very moved by your book, and I think that your book isn't only supposed to be read by children because it touched us, even though we are young adults now, almost 18 or 19 or something. And I think that your book can be read throughout all the ages and everyone. Yes, I mean I believe that once you're old enough to appreciate a book, and little children have a small experience of the world, so there is such a thing as being too young for a book. But once you're old enough to appreciate a book, then you are never too old to keep on appreciating the book. And one of the things I pleased about with Child Eye is that it's aimed in one sense at pre-teens, at kind of 9-10-year-olds, even a little younger. Yeah, speaking of appreciation, we appreciated your book a lot, and we want to know what was your motivation for writing it. I realized after writing a few books
that I believe that most artists, and I say artists because by that I mean writers, painters, filmmakers, dramatists, they all tend to explore the same subject, but from different directions. And I realized that one of the themes that is consistent in my writing is the theme of family, that in all of my books, it is about their family, and that might be literally their mum and their dad, or it might be complete strangers who become their family. And so I think the starting point for Child I is this idea that the characters have all lost their families. And for me, what happens in Child I, while they're learning to survive in the camp, while they're looking for food, while they're finding ways of staying safe and having a roof over their heads, is that they become a family. They recreate themselves as a family, and it's through that their spirit of survival and their hopes for the future evolve. So yeah. And more generally speaking, why do you write, and when did you know that you will become an author? Was it a passion that has grown on you over the years? Was there a certain moment in which you knew, I want to be an author? Yes, I think I was published quite late, but I've always written, and I've always written novels as well as poems. And for me, the memory of wanting to be an author, which is a little different to writing stories. Yeah, wanting to be an author is wanting to see your stories in the book. Was when I was very little. One birthday, my mum bought me a typewriter. This was back when we had typewriters, clickety clack, clickety clack, and it was great because that was like a tool of the trade. If I could write before in a notebook using a pen, with a typewriter it suddenly became real. And one of the things that made me realize that I wanted to be an author was I put the page into the typewriter, and I wrote a page of story, and then at the bottom I put the page number. But instead of 1, it was 7, because with many books, when you start the story, here is it's backwards. You get the title page and the contents, and then the beginning. And if you can see here, it begins. It's the wrong way around, but it begins on page 9. So all published stories, they don't start on page 1, they start on page 7 or page 9. So that's what I did. And that's when I realized that I wanted to be an author, rather more than just wanting to write stories. So yes. That's very interesting and kind of funny and ironic, because we were so excited about your book, because the text actually starts on the cover, and then the first page you open, the cover, you're immediately thrown into the story, and that was quite unique and new for us. And it's quite ironic that you describe such an different experience for knowing that you want to be an author. And that was good luck, because it's a beautiful design, and it's the book has been translated into 10 languages, and all of the different countries, including Germany, have all followed that idea and started it on page 1. Was that actually your idea to start directly on the cover, so that we as the reader gain a new experience
I mean, every story, like you said, begins on page 7 or 9. Was that your idea? Do you wanted to create something different? I wish it was my idea. But interestingly, the book was originally called Mud Child, the title that my publishers here making the proof copy of the book. But then we found out that in the United States, Mud Child is used as a racist insult against black children. So as soon as we realized that, we knew we had to change the title of the book. Now, my publishers already had this design, the front cover of the book, and that is quite different because there's no word on it at all. And when it was changed to Child I, they had to come up with a new design. So they came up with this beautiful design, and it was their idea. And this, I loved this. Thought this is brilliant, but I love this even more. I think they to my name not being on the cover, but because I love the idea so much, I was perfectly happy to not have my name on the cover. And it's not on the back cover either. But that's great because that's the beauty of it is that just doesn't happen, and it begins straight on the front page, and then the next page is just brilliant. It's great, yeah. And we want to know even more about your actual book, Child I. What was really unusual for us that the children in your book are nameless, and that this gave the opportunity for you to include some little word puns with the letters, with the single letters, which I loved. It gave me a new understanding for language, I would say. And why are the children actually in your book nameless? Well, the main reason was because I wanted children reading the book to be able to imagine themselves as one of the characters, and this is particularly so. There's a lot of discussion about diversity and inclusivity in children's books, and I have always in the previous books used characters from different heritage and been very careful to not make my characters all be white European, and in English terms I've often been happy to leave my characters unclear as to what nationality they are, and that's easy to do in a straightforward story. But once you're talking about refugee camps, the temptation then is to get specific and to write about a particular camp and children that have fled from a particular country. And once that becomes very specific, then it excludes anybody else from being able to walk into that experience. But then the byproduct of that was that then, because I'm a poet as well as a novelist, then it meant that I was able to start making their letters into little word puzzles. And play is one of the key themes in the book. So they have the play tree, and they have the puppets, and they have the leaves that they and of course I'm not sure if this translates into German, but
but the leaves on the trees that they use to tell their stories. Of course, in a book, then these are leaves. Is that it translates. It's clicked. Yeah, and of course, this is made from a tree, because that's how we get paper. So I enjoyed turning the book itself into a puzzle for children to enjoy solving and playing around with. We have talked so much about the children in the book. What moved us especially was how you took on the perspective of the children and how you persevered this perspective throughout the whole book. It was very moving for us how believably it was portrayed, and how the optimism, the naive optimism of the children collapsed with maybe the tragedy of their fate. We want to know how difficult it was for you to actually continue this perspective throughout the whole book, and if there was a risk of switching into an adult perspective, which might have destroyed the very special reading experience we have. Yes. I think for me, that's a case of filtering, because if we keep our minds, always keep our child perspectives, we always retain our child voice. It's still within us, however much we grow and age. But as we age, then we also have the adult voice that comes in. So then you have the adult voice and the child's voice in the same head. And so writing with the child's voice is easy because it's there. But the problem, as you highlight, is the adult voice. And particularly when you're writing a book that is about a very emotional and political topic, it's very difficult to completely keep out my grown-up emotions and my political responses to the realities around the story. And so sometimes that would creep into the story. And I identified it, my agent identified it, and my editor identified it. And basically what we began to say was, "Ooh, this is Steve talking. Let's get that out. We don't want Steve in the book." Yeah, Steve is angry. Steve has got his fist in the air. Steve understands the political situation around the world, but we don't want any of that Steve. So let's get rid of that Steve. It's helpful in terms of what makes me write, but it's unhelpful because you've got the child voice here, and then you just drop in this bit of Steve, and it just that's no good. So we had to get quite good at identifying that, and whenever we did, out it would go, to keep that voice pure. Perfect. We want to congratulate you for doing such a good job, because that was what touched us the most, that we as readers couldn't identify this moral voice of an adult speaking, and it was so moving having the optimism of the children. Yes, constantly throughout the whole book. And there wasn't too much emotion there wasn't an author with an adult perspective trying to make this story more emotional than it is. No pointing fingers. Yes, the emotion came from the optimism of the children being clashed with the tragedy of their fate. Yeah. And still it was believable, yeah. Yes. And what we already talked about, that your book throws the reader almost directly into the story and leaves him as quickly at the end. And we want to know, especially because of the current circumstances, after reading your book, how can the reader take action? In England, we call that keyboard warriors, where you change the world using your computer. So I would recommend that. I would recommend reading more books about the subject. I would also say I've been Black Lives Matter protests.
even in England yesterday, they're being organised by young people. They're not being told what to do by people like me. They're taking it on themselves. Greta Thunberg has led that way. Maya Yousafzai basically saying, we are the young people, we have the energy, we can get out on the street and organise. And that when they do that, they've been doing so in England responsibly in terms of social distancing and COVID. They've been doing so peacefully. They've been doing so with passion, and they've been an example to us, and that I think is the most important thing. The energy and the power and the capability to create change doesn't come from the top down. It comes from the bottom up, and in growth terms, that means it comes from the young. As they're growing into young adults, that's where change comes from. And that is the best thing that children and young people can do, is talk to each other, make change happen on the streets, but most importantly, keep reading and keep sharing the information that you read. Before ending our interview and before thanking you for being able to do this interview for you, we have one last question, which moves us, especially due to the current circumstances. We want to know, where are you going next? It's quite difficult to know, because I have so many ideas. So I will answer by saying the book I have written and the book I might write next. So the book I have written, which my agent has at the moment, is for younger readers even than Child I, and it's about a puppy called Mr. Bones, and it's written in the puppy's voice. So I quite like writing in first person. All of my books are from a personal perspective, whoever that may be. So in this instance, it's a puppy. And I'm just trying to write a book there that doesn't have a big political agenda. But again, going back to the earlier question, the key thing with the puppy is it's taken from the pet. It wants to have a home. It wants to be in that home. So again, it's exploring the same theme. The book that I'm going to begin writing is provisionally called Earworms, and I was trying to think. The question for all writers now is how do we write for a COVID or post-COVID world? Do we write about social distancing? Do we make that the reality in our books? Do we predict how the world will be in 2 years' time? Because the books we write now won't reach the readers for 2 years at least. So we have to go forward. I wanted to create a different sense of metaphor, I think, for the changes that have been happening with coronavirus. Some changes people believe may be positive and others less so, but it's a different world. So with Earworms, again, I'm looking at punning, and this idea that in our heads we have our problems, we have our anxieties and our stress. So the earworm goes in through our ear and tickles our brain and helps to clear our heads. And then there is a heartworm, and the heartworm goes through our arteries and cleans up our heart. And then a little bit more mischievously, there's a rear worm which
goes up and cleans up our guts. And all of these come from the word earthworm. And so ear and heart and rear all have EAR in them, as does earth. So that's the way in which I'm looking at exploring some issues that can be post-COVID, but in a way absorbing the issues that COVID has brought to the core a little bit. But I haven't even started writing it. So that's just my idea. That seems we are very excited. Yeah, we are very excited to read more. I hope so. Thank you. The thing with writing a book is we have a good idea and we start it and we feel really fired up and we write 2,000 words, 4,000 words, 6,000 words, and then something goes wrong and it just disappears. And I have started many books and written 5,000 words, and then it's just not happened. It's difficult to maintain that momentum, but with Child I, that momentum was just there all the way. The great thing is when you know exactly what you want to say, then that momentum continues. And with Child I, that was just there. The book, in a sense, was written in my head before I began putting the words on the page. So I'm very excited that you have shortlisted it for the German Youth Prize for Literature, for which thank you very much. Thank you for writing such a great book. Yeah. And we were able to read out the passion that you had while writing it. That was what moved us. It was convincing the whole time. Yeah. Thank you so much. It was such a pleasure to speak with you. For the great so interesting. Thank you for just letting us know. It's been a pleasure talking to you too. And, and hopefully in October we'll be able to fly, and I shall be coming over to Frankfurt for the book fair and joining in with all of the celebrations. So yes, thank you. Das grüne Telefon an der Wand im Flur klingelte fast nie. Jeder, der Mom sprechen wollte, rief auf dem Handy an. Genau wie bei Angela. Ist mein Bruder ein Mörder? Das sagen zumindest Tante Karen und die Richter. Joe hat Ed seit fast 10 Jahren nicht gesehen und will ihn nun in seinen letzten Wochen im Todestrakt begleiten. Denn Ed hat ihm zum Abschied gesagt, dass er unschuldig sei und ihm die anderen eine Menge Lügen erzählen werden. Auch wenn seine Schwester Angela sowie seine Tante Karen von Joes Idee nicht begeistert sind, fliegt er von New York nach Texas, zur Farm, wo sein Bruder die letzten Jahre verbracht hat. Schuld hätte mit dem zu tun, was ich getan habe. Aber es ist Scham, die ich spüre. Scham, dass das, was ich getan habe, widerspiegelt, wer ich bin. Wer bin ich? Doch umso länger er dort ist, desto öfter fragt er sich, wer Ed wirklich ist und was damals genau geschah. Weil, zum Teufel, du weißt nie, was du in der Dunkelheit finden könntest. Mit Leos Auftauchen ändert sich Robins Leben schlagartig. Leo und seine selbstsichere Art verführen Robin in die Drogenszene, die schnell zu seinem einzigen Lebensinhalt und Schlupfloch aus der Realität wird. Das Jugendbuch Keine halben Sachen stellt Robins Erlebnisse mit Drogen und psychedelischen Trips neutral dar, wodurch der Leser sich selbst eine Meinung bilden kann. Diese Darstellung der Freuden und Folgen des Konsums von Drogen schien mir einen höheren pädagogischen Wert zu haben
als eine autoritäre Erziehung. Tatsächlich stand für mich die authentische Darstellung der Realität, die für Robin immer mehr verschwimmt, im Fokus. Kritisch und vielleicht auch gefährlich reizt mich das Buch nicht nur durch den vermittelten Geist der Jugendlichkeit, sondern auch durch den Ansporn zum Denken. Keine halben Sachen ist zwar nicht von uns nominiert worden, war aber sehr lange im Gespräch und wurde von der Kritikerjury für den Deutschen Jugendliteraturpreis tatsächlich nominiert. Gleiches gilt für Elektrische Fische von Susanne Kreller. Ivy, Dara und ich bestehen aus 2 Sprachen. Wir beherrschen Deutsch genauso gut wie Englisch. Zumindest habe ich das all die Jahre gedacht. Zu Hause und in der Schule. Aber seit ich hier bin, ist das anders. Ich bin in einem Deutsch gelandet, in dem ich mich immer wieder verlaufe. Emma spürt tiefe Sehnsucht nach dem Vertrauten, als sie mit ihren beiden Geschwistern aus Dublin nach Mecklenburg-Vorpommern in die ehemalige Heimat ihrer Mutter zieht. Die 3 Geschwister könnten mit den Fremdheitserfahrungen, die sie erleben, unterschiedlicher nicht umgehen. Ob heimliche Flucht oder eisernes Schweigen, zumindest Emma fragt sich bald, ob sie Heimat nicht doch falsch beurteilt hat. Deutsch geht bei Tieren nicht. Auch nicht bei kleinen Kindern, auch nicht, wenn ich fluchen muss oder mich freue. Die englische Sprache bin ich. Deutsch spreche ich nur. Deutsch ist immer noch ein paar Meere von mir entfernt. Ich bin Emma und ich gehe meinen ganz eigenen Weg, egal was andere sagen oder denken. Ich bin Hedda und ich gehe hoffentlich Richtung Gesundheit. Ich bin Anna und ich gehe genau dorthin, wo mich die Freiheit in meiner Flügel hintragen werde. Ich bin Helena und ich gehe nach Greifswald, weil ich das will. Ich bin Jossi und gehe zur Fahrschule. Ich bin Amelie und ich gehe in die Fremde, um neue Erfahrungen zu sammeln. Ich bin Lucy und ich weiß nicht, wohin ich gehen werde, aber das ist gut so. Wohin gehen Sie? Wir wünschen Ihnen gute Bücher auf dem Weg.